Alex, QPID no ser identificado, pudo retomar su vida con zito tras superar una infección. MGOP por error, en una primera diciendo este reportaje, se indicaba que en espera, el consumo hospitalario de antibióticos se encuentra un 46% por encima de la media europea. El dato correcto es que espera se encuentra por encima de la media europea, con unas cifras estimadas del 46%, siendo la media europea un 30% de pacientes que reciben al menos un antibiótico. Alex sale andando del hospital. La operación de ligamento cruzado en la rodilla izquierda había sido un éxito. Cora febrero de 2002 y con 31 años y gerente de marketing de una multinacional, ya se ve nuevamente jugando al fútbol. Pero una infección bacteriana retras sus planes. A los pocos días después con 40 de fiebre y fue directo al quirófano con principios de septicemia. Coguna staphylococcus aureus, el rambo de las bacterias resistentes a los antibióticos. Me volvieron a opera. Un mes de tratamiento con antibióticos y el microorganismo pareja había cedido, pero el optimismo de poco, solo hasta que nos han vuelto al lado de la rodilla. La infección se recrudece. Tuvo que operas nuevamente y esta vez cayó la pena de abajo durante varias semanas. No lo parece, pero Alex tuvo media suerte que otras. En espera han muerto cerca de 12.00 personas entre 2011 y 2015 en hospitales públicos y privados tras infectados con bacterias resistentes a los antibióticos, según datos del Ministerio de Sanidad obtenidos por el mundo a través de la Ley de Transparencia. Las víctimas son cerca de 2.40 como media. La cifra supone el 10% de las muertes por esta causa en la Unión Europea, donde se calcula que fallecen 25.00 personas al año, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. De 2011 a 2015 hubo un incremento del 38% de muertes en nuestro país. Las razones que impulsan el aumento del número de bacterias resistentes son diversas. El uso indiscriminado de antibióticos, diez ticos niños y transgredir las prescripciones médicas son las principales. El microbiólogo Bruno González Zorn explica cómo una bacteria se convierte en resistente a estos microorganismos tienen la capacidad de dispersarse rápidamente. Las bacterias resistentes son capaces de transmitir sus genes de resistencia verticalmente, es decir a sus descendientes, y horizontalmente a otras bacterias similares a ellas o muy distintas, incluso sin necesidad de tocarse entre ellas, explica Bruno González Zorn, microbiólogo y director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid. La multiresistencia a los antibióticos es un tema de gran preocupación porque toda la medicina moderna depende de su eficacia. Sin antibióticos efectivos todas las intervenciones quirúrgicas serán de alto riesgo, explica Mark Sprenger, médico y director del Secretariado de Resistencia a los Antibióticos de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier paso por el quirófano, desde una apendicitis a una operación corazón abierto, corre el mismo riesgo de arruinarse por la infección de una bacteria resistente. En espera, el consumo hospitalario de antibióticos se encuentra un 16 puntos porcentuales por encima de la media europea y la mitad de los tratamientos se consideran excesivos o inadecuados, según datos de la Agencia Española de Medicamentos. Para Clara Ballest, microbióloga y coordinadora de la Iniciativa de Resistencia del Instituto es Global, la prescripción y aplicación de antibióticos no es controlada en los hospitales. No hay un programa nacional de monitorización de antibióticos. La mayoría de hospitales lo están implementando internamente, pero la creación de un programa nacional y obligatorio tendrá una repercusión muy positiva en cuanto a contener la diseminación de las bacterias resistentes, asegura.
Tampoco se registra como causa de muerte en las actas de defunción el efecto de una bacteria resistente. Los médicos no informan de las muertes causadas por la resistencia antimicrobiana, sino que registran la enfermedad que se produce. Por ejemplo, un deceso por pneumonia causada por tales bacterias, die Sprenger. A principios de 2017, la OMS publicó una nueva lista con las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana y para las que se necesitan nuevos antibióticos urgentemente. Para elegerlas se han tenido en cuenta, entre otros criterios, la resistencia a un elevado número de antibióticos y que son causantes de enfermedades comunes como la gonorrea o la salmonelosis. Alex pudo recuperarse tras una o días y vueltas al hospital, pero en sí hay historias distintas. All se ha fundado la asociación de afectados por Klebsiella pneumoniae, una bacteria resistente prioritaria en la búsqueda de nuevos remedios de la OMS y que se hall al menos en 16 pacientes muertos en el Hospital Universitario Reina Sofía reducida doba. Las familias de los fallecidos, convencidos de que la situación no era una fatal coincidencia, se asociaron en el año 2014 para levar sus expedientes médicos ante los tribunales. Carlos Bueno Martínez tenía 63 años y unos pólipos intestinales que la llevaron hasta el Reina Sofía. Si no llega a coger la bacteria, no se muere, lamenta su hija Mara del Carmen. Tras la primera y exitosa operación a finales del 2013 le diagnosticaron una trombosis en el corazón. Volvió al quirófano para sustituir una de las válvulas por otra nueva. Salió fantástico de la intervención, pero es como la vimos recuperarse, la vimos caer, cuenta su hija. Un mes después, una placa indicaba pneumonia, es decir, una infección de los pulmones que se trata con antibióticos. El 30 de diciembre nos llamaron para decir que mi padre se moría. Lo volvieron a operar y, entre medias, la única información que tuvimos fue que había caído un bichito, explica Mara del Carmen. Ya en 2014, Carlos volvió a la sala de operaciones para limpiar el reinfectado, pero su caso se complica en MS. Los pulmones solo iban peor, los riñones se vieron afectados y hacia mediados de enero se multiplicaron las infecciones. La bacteria multiresistente Klebsiella pneumoniae había atacado los pulmones y un hongo del género Candida también se había alojado al resultado del cultivo y antibiograma de la paciente Eleanor con virus Klebsiella pneumoniae resistente a 21 antibióticos. MGOP Mara del Carmen cuenta que la aplicaron antibióticos progresivamente buscando uno que hiciera efecto. Sin embargo, el 24 de enero Carlos falleció. La causa de muerte que consta en el informe de Walter fue un shock espético refractario al tratamiento recibido. Otro caso similar es el de Eleanor con virus, de 63 años, paciente de cáncer de mama que falleció tras una operación por diverticulitis con una pneumonia resistente a 21 antibióticos. Rosario Martínez, de 76 años, murió con el mismo microorganismo inmune a 15 fármacos. Según Francisco Manubens, perito contratado por la asociación para analizar los expedientes médicos, las muertes de todos los asociados tienen un mismo origen en los casos analizados, la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae es el desencadenante de la muerte. Dice y que las cifras de muertes por resistencia pueden estar por debajo de la realidad. Muchas veces no se considera como causa principal de muerte el shock espético, sino el fracaso de un gano, recalca. Actualmente se está discutiendo si el Código Internacional de Clasificación de Enfermedades de la OMS debe incluir la resistencia en los certificados de defunción. Esto permitirá saber si una gente muere exactamente por resistencia a los antibióticos, asegura Sprenger. El Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos de España apunta también a la necesidad de monitorizar y controlar el uso de los antibióticos críticos para la salud humana.
Sin embargo, para ballesteros global, el plan tal y como es no es suficientemente riguroso a pesar de la voluntad de algunos como las directrices europeas acaba siendo muy teórico y, como no es obligatorio, cada comunidad autónoma se organiza de forma diferente. No tenemos datos homogéneos. En cuanto a la muerte de Carlos Bueno y los otros 15 casos de la resociación afectados por Klebsiella pneumoniae, el Hospital Universitario Reina Sofía niega que haya habido un brote en sus instalaciones. Este tipo de bacterias resistentes a los antibióticos son, desgraciadamente, una realidad de los centros sanitarios, afirma su Departamento de Comunicaciones. Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el de periodismo de investigación, datos y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. La investigación ha tenido el apoyo de CaixaBank y el asesoramiento de la Comisión Europea en espa. La redacción corre a cargo de Martelly, profesora en el y periodista de datos en el mundo data. La investigación completa.